is having a problem with a man beating her, Si una mujer está teniendo problemas con un hombre que la golpea, she needs to find her another place. ella necesita encontrar otro lugar. That is not right. Eso no está bien. God does not intend that. Dios no es la intención de Dios. And if a woman or a man has their mate, their wife or husband, who goes with other people, Y si un hombre o una mujer tiene a su pareja y esa persona se va con otras mujeres, mujer o hombre, that is a reason for divorce. esa es una razón para divorciarse. That's God's word. Es la palabra de Dios. Adultery is reason for divorce. El adulterio es una razón para divorciarse. So, there's a lot of things like that you need to know. It's in the Bible. Hay You muchísimas can cosas read que that. It's in the New Testament. necesitan saber, lo pueden leer, está en el Viejo Testamento. In the New En Testament. el Nuevo Testamento. Yeah. Paul even said it, if an unbeliever, if you're married to a person who does not believe in Jesus Christ, Sí, incluso dice que si te casas con una persona que no es creyente de Jesús and they leave, y se dejan, let them go. que lo dejas ir, You don't need them. no lo necesitas. You need to stay with the Spirit of God, Jesus Christ. Necesitas quedarte con el Espíritu de Dios. That's the one thing you do have to do your whole life. Eso es algo con lo que tienen que estar toda su vida. You need to stay with the Spirit of God and with Jesus Christ Necesitan estar con el Espíritu de Dios for your whole life. toda su vida. You do that. Hasta que muera. That's the way it is. And we were answering questions. Brother had a lot of questions. Está contestando unas preguntas del hermano. Because I told them they did not have to stay in a church Porque les digo que no pueden estar en una iglesia that is treating them wrong. que los trate mal. If a pastor or an evangelist treats the people wrong and tries to rule over them like a king, Si un pastor o evangelist, un evangelista trata mal a una persona y trata de regularlo como si fuera como un rey sobre su gente, then he has the wrong spirit. entonces tiene un espíritu It's malo, not the Spirit of God. porque no es el espíritu de Dios. The ministers of God are servants. Los ministros de Dios son sirvientes. The servants to the people. ¿Cómo? Servants. Servidores de las personas. But, it's something everyone needs to know. Es algo que todos necesitan saber. You need to be able to go where God leads you. Necesitan ser capaces de ser guiados a donde Dios los lleva. And that's how you learn. Y así es como se aprende. When God begins to give people prophecy, Cuando Dios empieza a dar a la gente profecía, there's no telling where you might go. Él no les va a decir dónde van a ir. You may have to go to a lot of churches A lo mejor tengan que ir a muchas iglesias, to speak to the people. a hablarle a esas personas. I go to churches to minister sometimes. Yo voy a las iglesias a veces a ministrar And sometimes I can't minister y a veces no puedo ministrar. to the people. I just, tell them they got sin. Solamente les digo que tienen pecado. And that's what I tell them. Y es lo que les digo, They need to get things right. que necesitan arreglar su They don't need to learn, they need to change. vida, no necesitan aprender, necesitan cambiar. Cannot have sin in your life. No pueden tener pecado en su vida. And if you study the book of 1 John, Y si estudian el libro de Primera de Juan, you'll find that he teaches you se van a encontrar con que le enseña that in the beginning que al principio you must confess your sins que en el principio tienen que confesar sus pecados and you must change. y deben cambiar.
But as he goes on, Y en cuanto continúa, teaches more, va enseñando más he tells the people they must not sin. y les dice que no deben pecar. And that if you have the Spirit of God, Que si tienen el Espíritu de Dios, you will not sin. no van a pecar. But a lot of people do. Pero mucha gente lo hace And they bring problems in their life. y eso trae problemas a sus vidas. So, what is happening now? Así que, ¿qué va a pasar? ¿Qué Ah. está pasando ahorita? I have been coming to this area for, I don't know, 10, 12 years. He venido por aquí como hace 11 años And ministering in different churches y he ministrado en diferentes iglesias and telling them the same thing. y les digo lo mismo. Now, there's something else happening here in this area. Y ahora viene algo más. God is judging people. Dios va a juzgar a la gente, Those that will not change a los que no cambian, and have sin in their a life, los que tengan pecado en su vida, and they refuse to change, a los que no aceptan cambiar. God is punishing. Dios les va a castigar. That's happening now. Eso es lo que está pasando ahora. And you'll see more of it. Y van a ver más. So, it's a thing that people need to understand. Es algo que la gente necesita entender. Be very careful to walk correct with God. Tener mucho cuidado de caminar bien con Dios. I know this. Every person knows right from wrong. Sé que todas las personas conocen lo bueno de lo malo. These children know right from wrong. Estos niños saben lo que es bueno y lo que es malo. And I know the grown people know it. ¿Sí? The big people know it. Y the sé que adults. la gente grande también lo sabe. So you have a conscience. Así que tienen una conciencia. Where did that come from? Where did you get a conscience? ¿De dónde viene la conciencia? That's the Spirit of God. Ese es el Espíritu de Dios. God said, I will write my laws in their heart. Dios dijo, voy a escribir mis leyes en sus corazones. You have the laws of God already. Ustedes ya cuentan con las leyes de Dios. You know that it's wrong to steal. Ya saben que está mal robar. You know that it's wrong to lie. Saben que está mal mentir. You know that it's wrong to commit adultery Saben que está mal cometer adulterio or hurt other o people. lastimar a otros. You know these things. Ya lo saben. And if you do these things, Si lo hacen, God's going to punish you. Dios les va a castigar. Now, I'm not talking about something you might do inadvertently or accidentally. No estoy hablando de algo que puedan hacer accidentalmente. If you hurt your finger and say something wrong. Si lastiman su dedo y dicen algo malo, All you have to do is to quickly ask God to forgive you. lo que tienen que hacer es rápidamente pedir perdón. But like adultery is a different type of sin. Pero el adulterio es un pecado diferente, It takes thought porque incluye la mente and planning. y una planeación. So you're doing something, if you do something like that, you're doing it because you want to. Y si están haciendo algo es que lo hacen porque quieren. That's a big problem for people who do things Y like eso that. sí es un gran That's a problema. big problem for God. Eso es un gran problema. And it will bring some very bad things on your Y life. trae cosas muy feas. And you're going to be able to minister to people who have these things in their life. Y van a ser capaces de ministrar a personas que tengan este tipo de problemas en su vida. And you must be able to speak to Y them deben ser capaces de hablarles with understanding, con entendimiento to change them, help them y change. ayudarlos a cambiar. Because that's the work of all the people, Ese es el trabajo de toda la gente, to help others. ayudar a Others with sin, help them get out of the sin. otros que pequen, ayudarlos a salir de ese pecado. That's everybody's job. Es el trabajo de todos. The
Does anybody have any comments about ¿Que that? alguien tiene comentarios de eso? Si le puede decir algo, que hay cristianos, hay algunos cristianos, o muchos, There are some Christians or many que piensan que pueden seguir pecando, who think they can continue sinning. pero yo creo que si tenemos el Espíritu Santo, But I think if we have the Holy Spirit, Dios nos ayuda a no pecar. that helps us not to sin. You cannot sin. You cannot have sin in your life. Before you receive the Spirit of God, you cannot have sin in your life if you want the Spirit of God. No puedes pecar y no puedes recibir el Espíritu de Dios si hay pecado en tu vida. If you want the true Spirit of God, you must be clean. Si quieren el verdadero Espíritu de Dios, deben estar limpios. Nobody gets a dirty glass and pours it full of water and drinks it. Nadie agarra un vaso sucio y le pone agua limpia y se lo toma. Clean water, clean glass. Agua limpia, vaso limpio. The Spirit of God must be in a clean vessel. El Espíritu de Dios está en un vaso limpio. And you have to know that. You have to be that way, live that way. Y hay que vivir de esa manera. Not everybody is going to do that. No todos lo van a hacer. But if you're going to be a child of God, you must be that way. Pero si quieren ser hijos de Dios, deben ser de esa manera. There is no other way. No hay otra manera. And there are a lot of judgments coming. Y hay mucho juicio que viene. In the United States, En Estados Unidos they're having an election están teniendo una elección. in November Van a hacer una elección en noviembre. for president. Van a votar por el presidente. You have two men running for president, Están dos hombres compitiendo para ser presidentes. and both men work for the same people. Y los dos trabajan para el mismo tipo de personas. And it's not the people of the United States. No es la gente de Estados Unidos. These men work for bankers. Bankers, banks. Estos hombres trabajan para los banqueros, The people who have all money. que los que tienen todo I'm el not, dinero. I'm not talking about Banamex. No estoy hablando de bancos, I'm talking about the banks estoy hablando de los bancos, that control all the money in the world. los que controlan todo el dinero en el mundo. What they're trying to do is to take over the United States. Lo que intentan hacer es encargarse, tomar a Estados Unidos. And they want to rule it. Quieren reinar. And they've been trying this since 1913. Y están intentando eso desde él. 1913. And they're real close to doing that right now. Y están cerca de lograrlo. And we were talking this week about a chip that they want to implant. Estamos hablando de un chip que quieren implantar. That is supposed to begin March next year Se supone que eso va a empezar en marzo del siguiente año in the United States. en Estados Unidos. I don't know if they're going to do that or not. No sé si lo van a hacer o no. They're telling the people it's because of health insurance. Le están diciendo a la gente que es para su seguro, seguro de salud. That's what they're Seguro using social, as como an decimos excuse. aquí. And they put it in under your Esa es skin. la excusa que están poniendo. If they come up with that here, don't accept it. Si vienen con eso aquí no lo aceptan. You have credit cards. Tienen Credit tarjetas card, de debit crédito. card, bank cards. That's good enough. Eso es suficiente. Do not accept a implant chip. No acepten un chip para implante. Not a good thing. No es algo bueno. Now, what will happen if you refuse to take those things? Lo que va a If you pasar refuse it, si lo rechazan, you will not be able to get help at hospitals. no van a poder tener la ayuda de los hospitales. And
later you will not be able to get your money out of a bank. Y después ya no van a poder sacar su dinero del banco. How is that going to happen in Mexico? ¿Cómo va a pasar eso en México? Okay, the United States is going to take Mexico and Canada. Estados Unidos va a tomar a México y a Canadá. It's all going to be one big country. Todo va a ser como un solo país. I don't know if y'all have heard about all this or not. No sé si ya no han oído de eso. It's not a rumor. It's the truth. It's what they're trying to do. No es un rumor, es lo que están intentando hacer. Okay. These are men that control everything. Estos hombres quieren controlar todo. They control the price of oil. Controlan todo, controlan el precio del petróleo, They control the food, de everything. la comida, de todo. What they don't know is Lo que no saben God is in control. es que Dios está en control. And if you look at what they're going to try to do, Lo que van a tratar de hacer, yeah, they're going to try to make a world government. van a intentar hacer un gobierno mundial. That's coming. Eso es lo que viene. But if you read the book of Daniel, Pero si leen el libro de Daniel, you will not find that it says no van a encontrar que diga that a group of bankers que un grupo de banqueros control the world. va a controlar el mundo. It's not in the book of Daniel, No dice en el libro de Daniel, not in the book of Revelation. ni en el libro de Apocalipsis. So there's a problem. Entonces hay un problema. What they're trying to do is not going to work. Lo que intentan hacer es Not going to happen. What they're trying to do will not happen. así que lo que intentan hacer no va a suceder. They may get some of it done, Algunas cosas van a hacer, but there's going to be a war between the United States and China. pero va a haber una guerra entre Estados Unidos y China. And they don't want that. They're not wanting a war between China and the United States. Es buena teoría, sí, es They do not want a war between China and the United States. y no quieren esa guerra entre China y Estados Unidos. Okay? Yes. I know. Give it a cookie. The war with China, La guerra con China, the United States will cause it. Estados Unidos va a causar esa guerra. Like Obama, they think they can do anything they want to do, Así como Obama, que creen que pueden hacer lo que quieren and no one can stop them. y que nadie los puede parar. And they say those things too, and he has said those things. Y él dice esas cosas, But he doesn't realize that God is not a Muslim, pero no se ha dado cuenta que Dios no es musulmán. and God is going to judge that bunch of people. Y Dios va a juzgar a esa gente. And there's going to be a war with China. Y va a haber una guerra con China. And after the war with China, there's going to be a war with Russia. Y después de la guerra con China va a haber una guerra con Rusia. And Russia will take over the United States, Y Rusia se va a encargar de Estados Unidos. and they will do a good job Y van a hacer un buen trabajo. of taking care of the world. Se van a encargar del mundo. Now, that's not good for the Christians, Y eso no es bueno para los cristianos. because they're going to have under their control the Catholic Church. Porque van a tener bajo su poder los rusos. Van a tener bajo su poder a la Iglesia Católica. It's like you read in Revelation, Como dice en Apocalipsis, where the woman sits on top of the beast. cuando la mujer está encima de la bestia, La mujer. Okay. That's the Catholic Church. de la bestia, That's the world government. esa es la Iglesia Católica. The world government carries the Catholic Church around for a while. Y ellos se van a hacer, ese gobierno mundial se hace cargo por un tiempo del mundo. And under the
new world government, there's going to be different divisions Y bajo ese nuevo gobierno va a haber diferentes divisiones, of the world and different leaders in every place. diferentes líderes en cada lugar. And these leaders will not like the Catholic Y Church. a esos líderes no les va a gustar la Iglesia Católica. And eventually they will destroy it. Y eventualmente la van a empezar a destruir. That's in the book of Revelation also. Eso sí, eso está en el libro de Like it Apocalipsis. says that. Daniel lo dice. So the Catholic Church, though, will join, all churches will be joined together under the Catholic Church. Así que todas las iglesias van a estar unidas con la Iglesia Católica. And that's bad for Y Christians. eso es malo para los cristianos, But it's good for the Spirit, pero es bueno para el espíritu. because the more they treat you bad, Porque entre más nos traten mal, the closer you are to God. más cerca están de Dios. So the power of the Spirit of God is going to increase. Así que el poder del Espíritu de Dios va a subir, The power a of crecer. the enemy is also going to increase, También el poder del enemigo va a crecer. because the false prophets will be able to do many miracles. Porque los falsos profetas van a hacer muchos milagros. So you're going to have false prophets doing miracles that you cannot deny. They're going to do them. Los falsos profetas van a hacer milagros que no se van a poder negar, que los van a. So those people who only look for miracles Y así que esa gente que nada más busca milagros, and don't listen to what the people say, que no escuchan lo que la gente dice, they're going to be tricked. ellos van a ser engañados. There you go. That's what the Bible teaches. Eso es lo que la Biblia dice. But they cannot trick the children of God, Pero no van a poder engañar a los hijos de Dios. because you're going to have your eyes open. Porque van a tener sus ojos abiertos. You're going to know who's right and who's Van wrong. a saber qué está bien y qué está mal. So, now do you have a question? Ahora sí tienen preguntas. That's quite a lot, I know. Muchas preguntas. But these things are true, and they're going to happen. Pero es verdad que va a suceder. They're going to happen. ¿En cuánto tiempo este acontecimiento? Okay, it happened like this. In 1970, I began to see the visions of the destruction of the United States. Desde 1970 empecé a ver la destrucción de Estados Unidos. And I saw in this time from 1970 to 88. Desde el 70 hasta el 86 empecé a ver esto. 88. I know it didn't sound right. It's in the wrong direction. I saw that there would be the wars. I saw the different presidents that were going to Vi come. lo de las guerras, vi lo de los diferentes presidentes que I venían. saw new presidents before they came, Vi presidentes nuevos antes de que llegaran. and I saw one president especially, Y vi a uno en especial, black man, al hombre negro. and God spoke to me about that Y man. Dios me habló de ese hombre. And he said, and this is when the destruction of the United States begins. Y él me dijo que ese hombre es el que iba a causar el principio And so I told people in churches, de la destrucción de Estados Unidos. everywhere there was going to be a black president, Entonces le fui a decir a toda la gente que iba a haber un presidente negro, but it was a long time. pero fue hace mucho tiempo. And it was 20-something years after I saw it, after I began to tell the people Yo tenía como 20 años cuando le empecé a decir eso a la gente, that there was going to be a black que president, iba a haber un presidente negro. and when he would be elected, I would be in Tennessee. Y que cuando fue elegido yo voy en Tennessee. I will be in Tennessee. Yo estaba en Tennessee. And that's the beginning of the destruction of the United States. Y que él era el principio de la destrucción de Estados Unidos. And when that man was elected, Y cuando ese hombre fue elegido, the United States broke. el Estados Unidos cayó en quiebra And it's still going down. y todavía se va para abajo. And Obama is going to push it further down. Y Obama lo va a poner más abajo. They must make the United States weak.
weak. You understand? Van a debilitar, Not strong, weak. debilitar. Because they want to take it over. Quieren debilitar a Estados Unidos porque quieren tenerlo bajo control. They have to weaken the armies, Quieren debilitar a la armada, weaken the spirit of the people, debilitar al espíritu de la gente and cause problems with people, like revolution. quieren causarle problemas a la gente como revoluciones. So the president can send his army, Así que para que el presidente pueda mandar a su armada, because he has a private army. porque él tiene una armada privada. A lot of people don't know that. Mucha gente no lo sabe. He does. A lot of people. Lo tiene mucha gente. And he will be very rough with people. Él va a ser muy áspero con la gente. And because of the people trying to have a revolution, Y como la gente va a intentar hacer su revolución, he will put martial law. va a poner una ley marcial. Martial law. That means that the army will rule, not the police. Eso significa que la armada es la que gobierna o toma el control, no la policía. Not the police. That's it, when they have that. Yeah, but she asked you how long do you think that's I going to was happen? trying to get to that. I don't know how much longer, but it cannot be too much longer. No sé en qué tiempo sea eso, pero no The puede reason I ser, say this no puede ser is en mucho tiempo. La razón por la que lo digo I saw Russia take over the United es States. porque vi cómo Rusia se encargaba de Estados Unidos. I'm 67 years old. Tengo 67 años. How much longer can it be? ¿Qué tanto tiempo puede pasar? Think about that. And it's already begun Y ya es que eso ya empezó, because the black president is there. porque el presidente negro que viene ya está ahí. So the time is very short. Así que el tiempo es corto. If you're going to walk with God, you better get close to God. Si van a caminar con Dios, mejor hacer consejos, ¿sabes? You better keep yourself right with God. Ténganse bien para él. For that, then we go to Ephesians. Para eso vamos a leer en Efesios.